today's video is about part 4 of quadratic equation, which will helpful for your SBI PO Prelims 2026. Whoever missed last 3 parts, try to watch the video. Okay, now 46th question is 8, 12. Okay, minus plus minus means minus plus 4 2's 8. 4 minus 2, 2. So 4 2's 8. Okay. And then minus plus means both positive. 12 sorry 4 2 6 are 12. So minus 4 is less and 2 is equal or less, so x is less than or equal to y. Okay, next both are positive, both are positive and here negative mark, so x greater than 1 minute. Both are positive signs and negative, x has negative value, so x is greater than y. Okay, no need to solve again, take factors. Okay, such type of questions while watching on the screen you need to answer directly. Again, don't take roots of that particular factors. Okay, next 51 ante 13 7s ana 7 13 7 but 52 ra 17 3 is 52. Okay, so 51 ones 51. Okay, we will directly take because 17 3s are 13 7 51 but 52 రాదు కాబట్టి మైనస్ ప్లస్ అంటే బోత్ పాజిటివ్, ప్లస్ 51 ప్లస్ 1, 51 ones are 51. 56 here also same, 56 ones are 56 plus 56 plus 1, so 51 is less than but greater than this, and this is both greater. Okay, but here this is greater than 1, so CBD cannot be determined. Next minus plus means both positive signs. 16 ante 4 4 కాదు 2 8 16 2 8 6 10 వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ మైనస్ అంటే ప్లస్ మైనస్ 24 అంటే 6 4s 24 కానీ 5 2 12s కాదు 8 3s 24. 2 is ఇది again cannot be determined because 2 will be greater than minus 3 and in x is ఇది, but 8 is greater than 2 కాబట్టి cannot be determined. Okay, next minus minus cannot be determined, constant 2 minus కాబట్టి. Okay, next again this big factors kada 483 you can take LCM. Okay, next in general if you are good at scores 22 square is 484 kada. Generally 22 square 484 అంటే it is near to 483 కాబట్టి 22 plus 22 44 or otherwise అక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి మేబీ వీ కెన్ డూ 21 into 23 అంటే గెస్ అనమాట. అలా కూడా 3 6 యూ కెన్ టేక్ ఎల్సిఎం ఆల్సో, అంతే 483 వస్తుంది. సో మైనస్ ప్లస్ అంటే బోత్ పాజిటివ్, ప్లస్ 21 ప్లస్ 23. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ నియర్స్ టు స్క్వేర్ కాబట్టి వీ కెన్ గెట్ ది మిడిల్ నెంబర్ బై యాడింగ్ బోత్ అంటే మేబీ ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్. ఇన్ ద సేమ్ వే 182 అంటే 196కి వస్తుంది కదా, 14 square 192 బట్ 14 14 28 కదా, సో నాట్ పాసిబుల్. 2 అంటే ఐదర్ 2 మల్టిప్లై చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 27 అంటే 13 14 13 square 169 plus 13 6 7 8. Okay, so this is plus 13 plus 14. Okay, I hope you are getting నియర్ స్క్వేర్ అయినా కానీ ఇఫ్ వీ గెట్ ది మిడిల్ నెంబర్ వీ కెన్ డూ ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో. సో ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ వై బికాస్ బోత్ ఆర్ గ్రేటర్. నెక్స్ట్ 25 అంటే 5 5 8 2 4 మైనస్ ప్లస్ మీన్స్ మైనస్ ప్లస్ బోత్ ఆర్ పాజిటివ్. 10 20 30 ప్లస్ 2/5 ప్లస్ 4/5 25 5 5 24 3 8 వస్తుందా, 3 5s 15 15 ప్లస్ 40 2 12s రాదు, 3 8s 3 8s 4 6 5 4s 20 30 50 ప్లస్ 4/5 ప్లస్ 6/5. Okay, then
4/4/5 సేమ్, బట్ ఇది 0.4, ఇది 1 పాయింట్ కాబట్టి 1.2 ప్లస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ దిస్, ఇది 0.8 వస్తుంది కదా. సో ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వై. ఓకే, నెక్స్ట్ 440 అంటే 21 స్క్వేర్ 441 కదా. 21 42. సో ద సేమ్ వే మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి 20 22. ఓకే, 22 2s అంతే 44 440. నెక్స్ట్ 288 అంటే 216 స్క్వేర్ 256 17 స్క్వేర్ 289. 34 అంటే 17 + 17 34. 8 రావాలంటే 16 8 18. ఓకే, 6 + 8 14 కాబట్టి 34. సో 18 × 16 వస్తుందా 10. విత్ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ గెట్ ఐడియా. ఓకే, ఎలా తీసుకోవాలి నంబర్స్ అని, హౌ టు టేక్ ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ వై. ఓకే, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ షుడ్ సాల్వ్ ఇన్ 10 to 15 seconds అనమాట. ఈజీ టాపిక్ కాబట్టి. ప్లస్ 6 4s are 24. 105 చెక్క 2 ఉంది కదా, 102. సో 105 ఈజ్ ది మన దేని టేబుల్ ఇది 15 టేబుల్లో పోతుందా. 15 5s 75, 15 6 90, 15 7 15 7s 105 కదా. టేబుల్స్ ఐడియా ఉంటే వితౌట్ ఎల్సిఎం ఆల్సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ అనమాట. 7 2 14 15. ఓకే, 29 కూడా వస్తుంది. ఓకే, హ్యాపీ. ప్లస్ 7 ప్లస్ 15/2 అంటే ప్లస్ 7.5. ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వై. నెక్స్ట్ 2 1 2 9 3 3 3 2 6 6 + 3 9 అంటే ప్లస్ 3 ప్లస్ 3/2 అంటే ప్లస్ 1.5. 2 1 2 30 5 6 10 16 రావట్లేదే. 6 5 12 + 5 17 ప్లస్ 6 ప్లస్ 5/2 అంటే ప్లస్ 2.5. ఎక్స్ లెస్ దెన్ వై. ఓకే, సో these are normal questions అనమాట. బట్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దే విల్ గివ్ ఇన్ ప్రిలిమినరీ లెవెల్ ఆర్ నాట్ ఫర్ SBI. బట్ few questions are there which include square root form అని. ఓకే, సో బిఫోర్ solving this square root you should know that plus a or plus a is equal to 2 √a అంటే √a plus √a it gives you 2 √a అనమాట, అడిషన్ అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ నథింగ్ ఈజ్ దర్, ఇఫ్ వి టేక్ 1 2 √a లేదా √a ఇంటూ √a ఈజ్ √a హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఈ టూ మీకు ఐడియా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియా దీస్ టూ యూ కెన్ సాల్వ్ సచ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. యూ కెన్ టేక్ కామన్. ఓకే, సో కెన్ యూ ఈజీలీ టేక్ కామన్ అనమాట. √a + √a 2 √a ఇంటూ √a స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ పోతే ఏ యూ విల్ గెట్ అనమాట. నౌ సి 8 3 రూట్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, హౌ వీ విల్ టేక్ అంటే 8 అంటే 2 4s 8 1 4s are 8. ఓకే, నెక్స్ట్ అచ్చా ఎడిషన్ కదా, సెంటర్ అంటే ఎడిషన్ కదా. సో హౌ యూ కెన్ రైట్ 8 అంటే 1 + 7 ఆర్ 2 + 6 ఆర్ 3 + 5 అంటే ఐదర్ 7 + 1 6 + 2 5. ఓకే, ఐదర్ యూ కెన్ రైట్. బట్ ఏబి తీసుకోవాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, ఈ 7 తీసుకున్నా అవ్వదు, బట్ 3 ఇఫ్ యూ టేక్ బోత్ 15 3s are 45. If you take 5 9s are 45. So if you have that idea, based on this we can take that number. So for example x square minus 8 means we will take this number అనమాట. సో ఏంటిదంటే 5x అంటే ఎలానే రాయొచ్చు, 3 5 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ టేక్ అనమాట. ఓకే, సో హియర్ ఐ విల్ టేక్ 1 minute అంతే. సిన్స్ హయ్యర్ సైన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ 5√3x మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కదా, బికాస్ వీ షుడ్ గెట్ హియర్ మైనస్, బట్ వీ షుడ్ యాడ్ అంటే మైనస్ అంటే యాడ్ చేస్తారు. 3√x + 45 = 0. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఇట్. ఓకే, మైనస్ హయ్యర్ సైడ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఎడిషన్ 5√3x ప్లస్
If we add, we should get 8 3x. Now we will take x as common. Okay, x minus 5 root 3 common తీసుకుందాం. x into x square minus x into 5 root 3 5 root 3x. Okay, here minus we will take 3 root 3 common. Okay, we will take 3 root 3 common because 45లో పోతుంది కదా. ఎలా అంటే ఇది x వస్తుంది ఇక్కడ, బికాస్ x రాలేదు కదా. 3 root 3 into x 3 root 3x. ఇక్కడ ప్లస్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి మైనస్, బికాస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సైన్ వస్తుంది. అండ్ హియర్ 5 root 3. ఓకే, ఎలా 5 root 3 అంటే సీ నౌ ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై వీ షుడ్ గెట్ 45 అనమాట. అంటే 3 root 3 into 5 root 3 అంటే 3 5s 3 5s 15 into root 3 into root 3 అంతా root 3 whole square అంటే 15 into square root పోతే 15 3s 45. Okay, in this way. Okay, be careful when you take factors. If you take factors according to this only, constant value only, you will be able to take common factors anamata. This is what I have. If you know any shortcut more than this, try to learn that practice. Okay, but I feel like this is good to do such type of problems anamata. Now x minus 3 root 3 x minus 5 root 3 అంటే x equal to 3 root 3, both are positive, 5 root 3. Okay, now y ki place లేదా, I thought I not. So okay, y I will do here. This again I will copy there and I will write. Same here also, same. Y square అంటే 10 means 1 plus 9, 2 plus 8, 5 plus 5. So here what we will take అంటే obviously 32 ఉంది కాబట్టి 8 2 16 32 or 4 8 32 అనమాట. సో హౌ we will take అంటే 2 root 2y అచ్చా 8 కదా మైనస్ 10 కదా, 8 root 2 minus 2 root 2 means 8 2 I have taken, 8 plus 2 వస్తుంది కాబట్టి. అచ్చా y రాయలేదు, సారీ. y plus 32 equal to 0. Now y root 2 కామన్ తీసుకుందాం. y కామన్ తీసుకుంటే y minus 8 root 2. Okay, I hope you are getting y. Again you can cross check అనమాట. y square minus y into 8 root 2 8 root 2y minus here you have to take 2 root 2 కామన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, y వస్తుంది, ప్లస్ అంటే మైనస్ అగైన్ 8 root 2. ఓకే, 2 8 16 2 32 16 2 32. ఓకే, సో y minus 8 root 2 y minus 2 అంటే y equal to 8 root 2 plus 2. And here I want to tell that if you are willing to practice square root also, try to remember these three values అంటే at least single digit, plus 2 plus 3 sorry root 2 root 3 root 5 root 7. Okay, try to by heart these values. Okay, root 2 is 1.414, root 3 because it will help in deciding less or more. Okay, 1.732 and root 5 is 2.236, root 7 is 2.645. Okay, try to remember these numbers. Okay, only 4. Okay, if you can remember more it's okay, but root 2 root 3 root 5 root 7 it is better. Maybe it will help for your mains as well. Okay, 1.414 1.732 2.236 2.645 mainly to solve such root quadratic equations. Okay, now 3 root 3 means you can multiply 3 into 1.7 in the same way 5 into 1.73. Okay, you will get one value. Here also 8 into 1.414, here normal 2 kada. Okay, with this what we can do ante, if we multiply 3 into 7 3, for example if I take 2 9 5.19 5 తీసుకుంటే 8.65, here plus 2 5 ఇది 4.4 అంటే 8 11. Okay, so here 11 something point is coming and here already plus 2, here plus 519 plus 816. Okay, 11 is greater than these two but 2 is less than this, so cannot be determined. Okay,
ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, ఈ స్క్వేర్ ఫామ్లో వచ్చేది. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఆఫ్ దిస్ సిరీస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఓకే, 12x square minus 8 root 5. I have included only 2 models of this. Okay, 5y square minus 9y plus 4 equal to 0. Okay, okay, here y is normal. 5, first we will do y. 1 5 2 2 5 2s 10 1 4 5 1s 1 9 kabatti plus 1 plus 4 by 5, that is plus 0.8. Okay, plus 1. Now if you take the 8, how we can write? And again 2 plus 6 we can write because 12 పోతుంది కాబట్టి. 3 5 we can't take because 5 12 లో ఉండదు కాబట్టి 12x square minus 2 root 5x minus 6 root 5x plus 5 equal to 0. Now if we take common 2x, ఇది 12 కదా, 12 6 are 12, x square minus root 5. అంతేనా, 2x into root 5, 2 root 5x minus 5 common root 5. Same 6x minus into 6 root 5x minus into minus plus root 5. 5 అంటే root 5 తీసుకోవాలి. అప్పుడు root 5 into root 5 5 వస్తుంది. ఓకే, 2x minus root 5 6x minus root 5 అంటే x equal to root 5 by 2, ఇది root 5 by 6. root 5 as we have already discussed 2.236. okay, 2.236 by 2, 2.236 by 6 అంటే 1.118 something like that. ఇది 0.6318 3 5 6.536. okay, but here 0.8 is greater than 0.3 and this is so cannot be determined. okay, so okay, once check these questions. okay, if you don't understand again try to watch. okay, but it's better to practice square root also. Sometimes maximum they will not ask in prelims, but you know it is good to prepare at least 2 to 3 models of this, at least simple numbers. okay, but try to remember that when you are taking these two, try to remember and then take factors so that you can get these constant values anamata. Based on that try to take so that you can take common factors. okay, I hope this video is helpful for you. Thank you so much for your time. Thank you for watching. Happy learning.